In this lesson, re tlo focus on rounding of decimals. Re tlo round off decimal into 1 place, 2 place, and 3 decimal places. Let's say for example, re na le 2.4576, and then re nyaka round off this number into a 1 decimal place. Ge re rounda off into 1 decimal place, e rela gore after a decimal re expecta gore re be le number ye 1, and then ge re rounda off into 2 decimal places, re expecta gore after a decimal re be le number j2, and then ge re rounda off into 3 decimal places, re expecta gore after a decimal re be le 3 numbers. So if re nyaka go round off this number, e rela gore re expecta gore re tlo ba le 2 point something, re expecta nomoro ye 1 after a decimal, but re tlo directa ke number ya mo gaufi le yona. Re tseba gore ge re rounda off into 1 decimal place, re expecta nomoro ye 1, so re tlo expecta gore this number either ya change oba e remain the same. So re tlo directa ke nomoro ya mo gaufi le yona. If this number ya mo gaufi le yona ge e ka ba 5 and upward, e rela gore that number re tlo e plusa ka 1, but ge e ka ba 4 or less, e rela gore that number will remain the same, ga re change. So because mo re na le 2.4576, and then nomoro ya mo gaufi le yona which is 5 and above, so e rela gore re tlo ba le 2.5, e rela gore re tlo adda this number ka 1, so this is our answer. And then let's say re na le 2.447, and then re nyaka round off this number into 1 decimal place. E rela gore re a tseba gore this number e tlo increase oba e tlo remain the same, so re tlo directa ke nomoro ya mo gaufi le yona. Because nomoro ya mo gaufi le yona is less than 5, e rela gore this number e tlo remain the same, therefore e rela gore re tlo ba le 2.4, and then this is our answer ge re round off into 1 decimal place. I'll try another examples. Let's say re na le 3.661, and then re nyaka round off this number into 1 decimal place, so re focus on this number ya mo gaufi le yona. So because this number is 5 and above, is greater than 5, e rela gore this number re tlo adda ka 1, then e rela gore re tlo ba le 3.7, so this is our answer. Re round it off into 1 decimal place. But now let's say re na le 2.96, and then re nyaka round off this number into 1 decimal place. Re tseba gore ge re round off into 1 decimal place, re expecta gore after a decimal re be le number ye 1, but re tseba gore always re directa ke this number. Ge this number e ka ba 5 and then upwards, e rela gore this number re tlo e adda ka 1, so mo re na le 2 point, and then ge re adda 9 ka 1, e rela gore re tlo ba le 10. So ka kgone bona gore now re na le 2 numbers after a decimal, but really re expecta gore ge rounda off into 1 decimal place, re be le 1 number after a decimal. So ge re na le this situation, re tlo tšea this 1, ra tlisha at this side, ra adda this number, so re tlo ba le 2 plus 1, and then ya re fa 3, and then wa šala that's 0, so e rela gore re round it off into 1 decimal place. Let's say re na le 4.987, and then re nyaka round off this number into 1 decimal place. Re tlo dira the same thing. Re tseba gore our idea re nyaka gore after a decimal re be le number ye 1, but always re directa ke
this number. So because this number is greater than 5, re la gore this number re tlo add ka 1, so re la gore e tlo ba 10. And then because this number is J2, and then re expect or after a decimal re be le one number, re la gore re tlo tšea this 1 ra add le 4, and then ra ba le 5, so re tlo ba le 5.0, and then ya ba our answer. So now re lebelele rounding off into 2 decimal places. Let's say re na le 5.6684, and then re nyaka round off this number into 2 decimal places. Re tseba gore ge re round off into 2 decimal places, re expect or after a decimal re be le 2 numbers, so re expect or re be le 2 numbers, but re tlo directa ke nomoro ya mo gaufi le yona, re la gore re tlo directa ke this number. Ge this number e ka ba 5 and upward, re la gore nomoro ya mo gaufi le yona re tlo e add ka 1, so re la gore our answer mo re tlo ba le 5.67. So this is our answer. And then let's say re na le 4.2434, and then re nyaka go round off into 2 decimal places. Re expect or after a decimal re be le 2 numbers, but re tlo directa ke nomoro ya mo gaufi le yona. So because this number is less than 5, re la gore this number it will remain the same, therefore re tlo ba le 4.24, and then this is our answer. And then now let's say re na le 6.996, and then re nyaka round off this number into 2 decimal place. Re la gore after a decimal re expect gore re be le number J2, so re tlo directa ke this number. Because this number is greater than 5, re la gore nomoro mo gaufi le yona re tlo e add ka 1, so 9 plus 1 e tlo re fa 10, but o ka kgona bona gore re na le number J3 after a decimal. Re na le this one, and then ra ba le this one and this one, so re la gore re tlo tšea this one ra e add le nomoro ya mo gaufi le yona, and then re la gore re tlo ba le 10, so this one it tlo ba 10, and then mo go tlo šala go le 0 because this one re edile le this one. But because re expecta gore after a decimal re be le 2 numbers, re la gore re tlo tšea this one again ra tliša to this side, and then ra add, re la gore e tlo ba 7 point, and then ra šala ka 0 0, so re round it off into 2 decimal places. And then let's try this one. Let's say re na le 4.998, and then re nyaka round off into 2 decimal places, so re tlo lebelela this number, and then because this number is greater than 5, re la gore re tlo add this one, and then ra ba le 10. So because now this number is J3 ke this one, and this one, re la gore re tlo tšea this one ra add here, so re la gore this one it tlo ba 10, and then mo go šala go le 0 fela. But because these numbers ga se J2 after a decimal, re la gore tlo tšea this one ra add this one, therefore re tlo ba le 5.00, and then this is our answer. Let's say re na le 5.76891. What we know gore ge round off into 3 decimal places, re expect or after a decimal re be le 3 numbers, so re la gore re tlo directa ke nomoro mo gaufi le yona. So because this number e feta 5, re la gore re tlo add this one ka 1, and then re la gore re tlo ba le 5.76891,
6 9. So re na le 3 numbers after a decimal. And then what about this one? 4.8762. So because this number is less than 5, this number it will remain the same. Therefore, totally 4.876. So this is our answer. And then what about 3.9895? So re nyaka round off this number into 3 decimal places. Re tseba re expecta 3 numbers after a decimal, but re tlo directa ke this number. So because this number is 5, this number re tlo add ka 1. So re expect this number it will be 10. So now o ka kgona bona gore re na le number je 1 2 3 4, and then re expect after a decimal re be le 3 numbers. So re la gore to tšea this one re add le this one, re la gore re tlo ba le 3.990 ke this 0. So re round it off into 3 decimal places. And then what about 4.987.6? So re tlo lebella this number. So re la gore re tlo ba le 4.988. So this is our answer. And then what about 4.9998? After a decimal re expect 3 numbers, but re tlo focus on this one because this number is greater than 5. And then o ka kgona bona gore after a decimal re na le 9, re la gore re tlo ba le something like 5.000. So o ka no šomiša that same method wa go tšea 1 wa add this one ya fa 10, and then because number ja rena still di feta 3, wa tla wa tšea this one again wa e beya here, and then ya ba 10, and then wa dira the same thing ya ba 10, and then wa tla wa tšea this one wa add le this one, and then wa ba le 5, and then ra šala ka di 0 tše 3. So still re tlo kry-a 5.00. So this is our answer anyway, and that's it for this tutorial.